Hello and welcome to the today's video on Python. Now let's get into the video. Here are the contents of the video. So in this video you learn Python data types. There are basically two types, primitive data types and non-primitive data types. For now on this video you should learn primitive data types. On the part 2 you learn non-primitive data types. So without further delay, now go to the video. So data type ante enti? Data types are nothing but one which defines the type of data. అంటే ఒక డేటా యొక్క టైప్, అంటే డేటా యొక్క టైప్ అనే దాన్ని డిఫైన్ చేసేదాన్ని డేటా టైప్స్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక ఫ్రూట్ బాస్కెట్ తీసుకుంటే దానిలో చాలా రకాల ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి. మీరు ఆ ఫ్రూట్ బాస్కెట్ని ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఆ ఫ్రూట్ బాస్కెట్లో యాపిల్ ఉండొచ్చు, లేకో బనానా ఉండొచ్చు, లేదు ఆరెంజెస్ ఉండొచ్చు, ఇంకా గ్రేప్స్ ఉండొచ్చు. సో మీరు అనేది దాన్ని ఎలా అనేది డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నారో, అంటే ఎలా అనేది డిఫైన్ చేస్తున్నారో అలానే డేటా అనే దాన్ని కూడా మనము సెవరల్ ఇండివిజువల్ బ్లాక్స్గా డివైడ్ చేస్తాము. సో దానివల్ల ఏంటంటే మనం సెవరల్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్లో యూజ్ చేయడానికి, మన లైఫ్ని ఈజీగా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవడానికి అనేది ఉపయోగపడుతుంది. సో డేటా టైప్స్ అంటే డేటా యొక్క టైప్ని బేస్ చేసుకొని డేటా అనేదాన్ని డివైడ్ చేస్తామన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్లాస్ అనేది చాలా మందితో నిండిపోయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్లాస్లో 100 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఆ మెంబర్స్కి పేరు లేనప్పుడు, వాళ్ళ గురించి తెలియనప్పుడు, వాళ్ళకి సెవరల్ ఇండివిజువాలిటీ లేనప్పుడు వాళ్ళని మనం గుర్తించడం కష్టం. ఇప్పుడు లైక్ మీరు వెళ్ళి స్టూడెంట్ అంటే క్లాస్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ రెస్పాండ్ అవుతారు. సో పర్టికులర్ రోల్ నెంబర్ కానీ, పర్టికులర్ ఐడి కానీ, లేదు పర్టికులర్ నేమ్ కానీ ఉన్న స్టూడెంట్ని పిలిస్తే సో ఆ స్టూడెంట్ అనేది పిక్ అవుతారు లేదా రెస్పాండ్ అవుతారు. అలాంటిదే ఈ డేటా టైప్స్ కూడా. సో దెర్ ఆర్ బేసికలీ two types. They are primitive data types and non-primitive data types. So these primitive data types includes integers, float, strings, boolean. ఈ 4 టైప్స్ అనేవి ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ కిందకు వస్తాయి. సో వాట్ ఆర్ ఇంటీజర్స్? ఇంటీజర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ అ డేటా టైప్ విచ్ డిఫైన్స్ ద నార్మల్ న్యూమరికల్ వాల్యూస్. లైక్ ఇప్పుడు నార్మల్ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ -100, -10, -1. దోస్ ఆర్ ఆల్ నార్మల్ ఇంటీజర్స్ లైక్ 0, 1, 100. Those all numerical values comes under integers. So we define integers with the keyword called int. So now let us see the example practically. Practical knowledge is the best knowledge as the part of learning a programming language. So I want to create a variable and I am assigning a value 10. Python అనేది ఏంటంటే పైథాన్ అన్న లాంగ్వేజ్లో ఏంటంటే మీరు ఒక వేరియబుల్ని లేదు ఒక వాల్యూని యూజ్ చేయాలంటే ఆ వాల్యూని ముందే డిఫైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ వాల్యూని మీకు ఎక్కడ ఎప్పుడు కావాలో అక్కడ అనేది డైనమిక్గా మీరు ఇవ్వచ్చు. సో నేను ఇక్కడ A=10 అని అసైన్ చేస్తున్నాను, దాని డేటా టైప్ అనేది ఇవ్వట్లేదు. సో చూద్దాం, ఇప్పుడు A అనే దానికి 10 అన్న వాల్యూ ఇచ్చాం కదా, సో అది దాన్ని గుర్తిస్తుందో లేదో చెక్ చేద్దాం. నౌ లెట్ us check by typing print to see the data type of the variable. I am typing the type. So I want to know the type of A, so I am giving here passing variable A. Now I am pressing enter. So here you see it's give class int. So it is an integer object. Here I am nothing give like other C or Java programming languages. I am not defining it with int 10 like that all. సో నేను ఇంటీజర్ అనేది నేను ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది రన్నింగ్ టైంలో పాస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో నౌ ఐ యామ్ క్రియేటింగ్ అనదర్ వేరియబుల్ b and I want to pass an
integer value, so I am giving int. So I want to pass a input to the console. Now I am giving input, and I want to నేను ఒక మెసేజ్ డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాను. I want to display a message like enter any integer value. సో ఈ మెసేజ్ అనేది నేను డిస్ప్లే చేస్తాను. సో నౌ ప్రెస్ ఎంటర్. ఇట్ asks you to enter any integer value. So I am passing 23. Now I passed it. So let me check it allocated to B or not, or the type of B. So I am giving print type B. So yeah, here you see it shows you it is an integer. Okay, so print B. See, it displays 23. Okay, like this you can work with integer. Now let's see float data type. A float is nothing but a data type which have a floating values and the decimal values in it. So we usually define the float by using a keyword called float. Now so we have to in Python float is an important method that is useful to represent floating point numbers. So now let us see an example. So let me create an float variable. So I am giving a variable name C and passing a floating point number, that is 19.09. so then press enter. So now let us check the type of C. So okay, here it shows the value is a floating point number. So let us give the value randomly. So I am naming that variable as D and giving type float and passing input enter any float number you want. So oh shit, then press enter any float number you want. I want 89.909. then pressing enter. So print type of D. Then here it shows you class float, it is a float object. Then I want to print the variable ds. It displays the variable. So next, string. Usually string is nothing but a set of characters or the combination of characters. So here you can pass the number of strings or the message you want to display, or else you want anything like if you want print a number, a variable or a float value, nothing ఏదైనా సరే మనం స్ట్రింగ్ని యూజ్ చేసి ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. పైథాన్ అనేది మీరు ఎటువంటి డేటా టైప్ని పాస్ చేయనప్పుడు బై డిఫాల్ట్ అది ప్రతిదాన్ని స్ట్రింగ్ అనే అనుకుంటుంది. సో యూ డోంట్ నీడ్ టు స్పెసిఫై ద స్ట్రింగ్ డేటా టైప్.
So now let us see an example. We usually define string by using a keyword called str. So now let us see briefly. So I am passing a string like hello subscribers, welcome to today's video. Okay, this what the message I want to print on the console. So this is the actual string which I pass. So then I press enter. So print the type of a. Okay, it's a string. Okay, or else if you want give it randomly or on the running. So let me create a variable p. So I am just giving input. I am not defining any str or int or float before it. I am just passing an input and giving enter any value, but it reads it as a string. Okay, so okay, then I am pressing enter. Okay. Okay, then press enter. So I am entering hello all. Now then press enter. So I want to know the type of variable p. So I just passing type value p. So now let us check. So it is absolutely a string. Okay, so now what is a boolean data type? Boolean ante enti? Boolean is nothing but a data type which used to define whether it is true or false value. We define boolean with the keyword called bool. ఇప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అసైన్మెంట్ ఆపరేషన్ లేదు సెవరల్ డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు. ఇన్ దట్ అది అనేది ట్రూ, అది ఆ సందర్భం అనేది ట్రూ లేదా ఫాల్స్ అనే విషయం తెలుసుకోవడానికి మనం బూలియన్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాము. ఇందులో ఇది 2 అంటే 2 వాల్యూస్ని మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది, ఐదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఓకే, దీన్ని బూల్ అన్న కీవర్డ్తో యూజ్ చేస్తాము. నౌ లెట్ us see an example. So I am passing g equals to 10 or 100 and b equals to 300. Here see g value and b values are different. Now I want to check whether the value of g is equal to b. Is it true or false? Okay, then pressing enter, it is false. So this is the task of a boolean or a bool, to check whether the condition is true or false. So now let me give another example. Now I equals to 23 and p equals to 89. I greater than or equals to p. So again it is false. Now I less than p, so this is true. So this is the actual task of boolean. So here it is for the today's video.
Thanks for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.